Siemano, cześć, witam, tutaj Switch i zapraszam do filmiku, w którym będzie dosyć ciekawy materiał przez Raxa przygotowany. A mianowicie będzie omawiał całą strategię, jak zrobić poziom setny szybko. Cokolwiek to znaczy, bo przecież nie musimy się stosować do tego w 100%, ale będzie omawiał wszystko, więc wydaje mi się, że bardzo dużo osób może być zaciekawionych tym, jeżeli jeszcze nie było u Raxa, albo jak nie śledzi Raxa, albo jak śledzi, ale nie ma czasu. Żeby się dowiedzieć, to oczywiście będzie link do źródła i tam sobie znajdziecie spreadsheet cały tutaj, który mamy pokazany. No i nic, przechodzimy do oglądania, zobaczymy, co tutaj Rax nam powie, tudzież usłyszymy, a ja będę tutaj tylko statystą, bo raczej poprawiać tutaj niczego nie będę chciał. Raczej wszystko jest dobrze zrobione, więc przejdźmy do meritum. It's Rax. As promised, today we're going to go over the Diablo 4 full leveling guide for Season 1. I want to thank the amazing people that came to my stream today that gave me a lot of insights and help quality check everything that I was doing. You guys made a big difference, so thank you. So this is hopefully a very lean set of instructions on exactly how to blast to 100 very quickly. Pretty much the most efficient way that I've found so far. And this works for solo players. It's even better in groups, like pretty much everything is. It works for softcore, it works for hardcore, and this setup should work for even a casual gamer. So if you're worried about, does Rax have some crazy strategies here that I can't do? No, anybody can use this. So let's get into it. Sorry, I have a very bad cough. I'm going to try to not cough in your ears here. The seasonal theme, malignant monsters and tunnels. We don't really know much about it. These could be very, very godly XP and items, but I just don't know. So we're going to have to find this out early on. So this strategy is not going to use any of that in case it's very bad. Another thing about Diablo 4 is there's a seasonal journey. You do objectives, there's chapters, and you get rewards. It might be very valuable for you to do some of these objectives and not do exactly what I'm telling you. So that's something we're going to have to monitor. Another thing is we might get an XP boost for completing the renown in the beginning. People are theorizing that we might start at level 7 when you claim your renown at the start. I'm not sure how Blizzard's going to handle that. Keep in mind, maybe we're going to get an XP boost right at the beginning. Always upgrade your potion when it becomes available. And in this guide, teal is a link, green is good, red is bad. Będzie XP boost, ale on ma wynosić 6%. Od razu będzie można go sklejmować z Battle Passa. Te osoby, które będą miały Battle Passa aktywowanego, że przeskoczy o 20 poziomów, będzie można sobie sklejmować 6% boostu. Normalnie będzie trzeba wylevelować postać, żeby wylevelować progres Battle Passa. Natomiast 6% to jest tyle co nic. Więc jakby nie ma w ogóle sensu robić dramy, jak ktoś nie ma Battle Passa, bo ten Battle Pass jest gówno wart, więc nie ma sensu go kupować w ogóle. Purple is an item, and blue is a side quest. Okay, so first thing, go to max roll, pick a leveling build. We'll have a tier list for you. Pick the build that you want. Next, you Oj, need tam to max log roll od onto razu. your main Pierdolcie max rolla, do mnie wpadajcie i sobie build zobacz. character, like on non-season, that has the most progress. Like it has the most map and has the most altars. And that will populate to all the characters on your account and onto your new seasonal character. If you're watching this video and this is going to be the first time you're going to play D4. By the way, ja nie mówię, że ten site jest zły, to robią profesjonaliści, ale ja tam nie widziałem żadnego dobrego buildu czarodziejki na max roll. Just say. You're going to play in season 1. You're going to have a little bit of a disadvantage. Other people are going to have the map uncovered and the altars. You're just going to have to uncover the map and click the altars as you go. Not the biggest deal in the world, but it'll matter a little bit. So, you're going to make a brand new seasonal character on World Tier 1. We never level on World Tier 2 unless you're a very, very efficient group. World Tier 1 is always better, at least with the current iteration of the game. And we're going to skip the campaign. Hit tab, we're going to claim all of your renown. You're going to get the skill points. You're going to be level 2 in all 5 regions, going to get a skill point, and you're going to get, I think, a potion charge. And we're going to have to work toward getting to level 3 to get the second skill point. Then probably the last. By the way, przejrzymy to. A to na końcu tego filmiku.
albo przejrzę sobie później po filmiku. Tutaj jest go to maximum pickup and leveling build, click link. Here's the list to help you decide which one to pick. Zobaczę, bo może jakimś cudem jest jakiś na speed farmę, o którym nie wiem, ale raczej cracking energy. Ogólnie dla czarodziejki to jest jakby taki obvious choice. Lighting, chain lighting, seryjna błyskawica i na pasywce fireball, który po zabiciu stwora fireball wybucha i mam reakcję łańcuchową, która po prostu robi wybuch zwłok jak u nekromanty, więc ja nie mówię, że to jest tylko jedna ścieżka wyboru, ale generalnie bardzo dużo osób zrobi tak, żeby bardzo szybko levelować, a później każdy już ma ustalony jakiś build. Ja osobiście uważam, że my już wiemy dokładnie jak beta wygląda, przepraszam, beta? Jak beta? W sumie ta beta. Jak meta gry wygląda, więc generalnie ja nie mam planu tryhardować, żeby robić max level, ale chciałbym mieć w miarę szybko 85, bo tam łudzę się, że może coś tam wypadnie na tym 85, albo po prostu zrobić do 85, bo to jest endgame gry i pokazać, jak wygląda czarodziejka na 85 na nowym sezonie. Może z jakimiś nowymi unikatami, może będzie jakiś nowy build, ale ogólnie w chwili obecnej to plan mam taki, żeby zrobić to, co ostatnio zrobiłem, czyli niestabilne prądy, cracking energy, czarodziejkę, bo ona jest bardzo szybka redukcja cooldownów, bardzo szybki teleport. Generalnie no, to jest chyba największa satysfakcja z grania w Diablo, to jest to, że jesteśmy w stanie szybko zabijać moby i wypadają przedmioty, więc tak zwana speed farma, więc na razie się trzymam tego, ale zweryfikujemy, zobaczymy co tam jest na max rollu. Two levels of renown are probably not worth it unless you are taking a much slower approach. Then you can pick up the rest of the level 4s and the level 5s later for the Paragon points, but that won't be until World Tier 4. Let me mute here for 1 second. Rakski. All right, there we go. So we go to Kmart, Kiowa Shot, I call it Kmart. We go to Kmart, walk straight up, do the Raising Spirits quest, because it's going to give you an herb cache. The herb cache is going to give you flowers that you need to make potions later, so it's literally a 2-second quest, so you might as well do it. Then we're going to go northwest out of Kmart, and we're going to follow this lovely map. Vitruth and Gymnasium, great players. Jim is on Maxwell with me. They made this little route that is very, very strong. So you walk northwest out of Kmart, and you just hit all these events. The reason why the events are very strong is because the chests can sometimes reward you with a bunch of materials that we're going to need while we're leveling up, and it's a very fast way to gain experience. We're trying to get to a high enough level so we can start to go to strongholds. And the minimum level for that is 15. So we're going to do these events. Then we're going to go to the second route. We're going to start here. We get all the capital city waypoints. We're going to go like this. Here we go. At 10, if you're a rogue, you'll go for this path to 13. If you're not a rogue, you'll just go over here to 11. And then you're going to farm that dungeon until you're 15. Okay, so 2 paths. Continue if you're a rogue, go here at 10, which is the T for TP, if you're not a rogue. It's just a very nice way to get the events and get a lot of materials that we need and get some early XP. Now, on the way to 15, if there's a dungeon that has a power that you really need for your build, albo pierdolcie system i grajcie jak chcecie. Też jest dobre rozwiązanie. Go do that dungeon. Or if it's too high of a level for you to do, some of them are like... Nie no, śmieję się jak tam pokazuje, gdzie są aspekty. Akurat cały guide najlepiej pasuje pod łotra w wirujące ostrza. Twisting Blade. Ale prawda jest taka, że nawet jak grasz tym łotrem już wirujące ostrza, to i tak jest tak szybki, że gdzie byś nie biegał, to i tak szybko wyfarmisz. Tylko że tu jest pokazane gdzie iść, żeby wyfarmić dany aspekt. I chyba każdy sezon będzie tak skonstruowany, niestety. Przepraszam. Może nie tyle co sezon skonstruowany, tylko klasy postaci są tak skonstruowane, że zawsze jak wybierzesz roga, to i tak zawsze zrobisz pierwszy setny. Nie widzę sytuacji, w której czarodziejka zrobi szybciej setny niż rog. No jak gracie w teamie, to tak, ale jak solo gracz, z perspektywy solo gracza, to zobaczysz jaka tam droga, po jakie aspekty, gdzie co wyfarmić. To zobaczyć jaką ścieżkę obrać, żeby wyfarmić jakie aspekty dla czarodziejki, tylko że czarodziejki to nie ma za bardzo tam takich aspektów, jakie bym chciał.
required level 45 or something, or recommended level 45. You might have to go get it later, but keep that in mind. Whenever you can go get an important power that you need in the codex to imprint on your gear, you need to go do that, and you're going to need to throw that on a yellow amulet. So at 15, you can do your class quest. I think it's for every single class except Necros. Necros do theirs at 25 instead. By the way, everything in teal is a link, so to go ahead and click it. Here's all the leveling builds on Maxroll. Here's the tier list. Here's the two images of the map route. And here are all the specialization guides. If you don't know how to do them, maybe you're playing a class you've never played before, this will teach you how to do it very easily. Now we get to the strongholds. So the first two we're going to do are in Fractured Peaks. So for Fractured Peaks, the first two in the right side, which is Malnok, and the left side, which is Nostrava, you're just going to run them once and complete them. You're going to kill the boss and ring the bell because we want the extra XP. We're just trying to get to level 17. Also, when we do these two strongholds, you will have level 3 for Fractured Peaks. So Fractured Peaks will be done for the purposes of running to level 100. Next, we're going to go to Onyx Watchtower. Now, Onyx Watchtower is pretty godly for XP, and it's the greatest ever for drops. So not only are you going to get a ton of XP, but you're going to get probably the most yellows and legendaries you're going to get doing just about anything at low level. Unless Blizzard nerfs it, which they might. If they nerf it, by the way, this wasn't obvious, if they change anything before the season starts, I will update the sheet. I'll probably make a new video if like the patch on the 18th crucifies anything. I'll make a new video. When you do Onyx Watchtower, you're going to run through it and kill everything. In the middle, there are a bunch of cages called caged beasts. Break the cages. It spawns an elite out of each one of them. This is invaluable. When you're done clearing all the trash, do not kill the boss because the boss is not worth it. It gives you bad XP and bad drops. And certainly, if you decide to kill the boss, which you shouldn't, don't ring the bell, because if you ring the bell, you're going to brick everything. When you've cleared all the trash, just hit escape, leave game, and then log back in. It's going to port you right outside the door, and you do it again. Clear all the trash, leave game. Clear all the trash, leave game. Just do that over and over and over. You're going to get godly yellows, and you're going to get godly XP. You're going to do that all the way to level 27. On your final run of Onyx Watchtower, do not complete it. Do not kill the boss, and do not ring the bell. We're going to come back to Onyx Watchtower later, and I will explain why. From 27 to 32, I would suggest doing Core Dragon. That's at the top of Fractured Peaks. It's very strong for XP. Depending on what class you use and your grouping strategies, could be even stronger than this, much closer to Temple of Rot. So just run around, kill everything. Don't kill the boss, don't ring the bell, same strategy. On your final Core Dragon run, when you ding 32, or when you're about to ding 32, complete it. We're never coming back to Core Dragon again. Now, from 32 to about 45, you can edit the 45. I'm going to advise that you go that high so you're very powerful when you go to the capstone dungeon. You can do it lower. You can only level to 35, or you can level to 40, depending upon how comfortable you feel. But level up in Temple of Rot. Don't kill the boss. Don't ring the bell. Just do the run, reset it, do the run, leave the game, do the run, leave the game, etc. And there is a chest in the northeast corner right before you kill the 3 elites. Before you leave, open this because it sometimes has some really nice loot in it. Here's a picture of it. This is the final wave, the 3 elites. You open this chest so you can get some extra loot. You're going to be here for a while, so it's good to optimize these runs. This would be a good thing to practice before the season starts. On the final level, the final run of... Jest zawsze kurwa taka drama z tym, żeby ćwiczyć przed sezonami. Dużo osób się pożygało, nie wiadomo czy zagra sezon. Ale można raz sobie zrobić jakiś run, nie? To sobie ćwiczył całą postać. To jest z drugiej strony. Do poziomu 50. Nie widzę w tym nic złego, żeby z perspektywy sobie poćwiczyć levelowanie postaci jak najszybciej. Temple of Rot, you can complete it. We're not going to come back. Ale tak czy siak zawsze jest drama.
About 2 levels before you want to go clear the capstone dungeon, go back to Onyx Watchtower. Why? Onyx Watchtower is way less XP than the Onyx Watchtower is way less XP than Temple of Rot. Why would you go back there? Well, you go back there because on Temple of Rot, you got 0.33 yellow drops per run, which means you essentially got no gear for 13 levels. And before you go into the capstone, we need a great way to get great gear instantly. Well, run Onyx Watchtower a couple of times, and you're going to get some godly drops. It's going to beef you up for the capstone dungeon. Okay? When you feel you're pretty powerful, when you feel at a comfortable level, I recommend 47. Go ahead and complete it. We're not going to come back anymore. Onyx Watchtower and Temple of Rot carried us very far here. Before you go to the capstone, go to the blacksmith and upgrade all your weapons as high as you can, at least the ones that you're using. If you're a rogue and you're using your daggers, you don't need to upgrade your crossbow, but upgrade the daggers. That way you can get some extra damage. If you're playing on hardcore, make sure you use an elixir of death evasion. So if the boss kills you, you can stay alive, and then bind your scroll of escape put it on your email wheel and bind it. That way you can pour it out if things go wrong. So then we're going to go clear the capstone dungeon and put it on World Tier 2. It has to be World Tier 2 to do the capstone. And then we go to World Tier 3, go to the center of Kmart, talk to the statue, we go to the next difficulty. No to ostatnio levelowałem. Co to levelowałem? Wilkołaka. Ja tam biegałem na poziomie 40, wszystko zabijałem. Nawet można na 37 iść, no to zależy od klasy postaci. Więc tutaj wiadomo, zabij na poziomie, na którym czujesz się najbardziej komfortowo, lub też przeczytaj to, jesteś w stanie to zrobić. No to jeżeli wilkołakiem jesteśmy w stanie to tam na 40 na lajcie zrobić, no to łotrem tym bardziej. Ja wiem, 43. Ogólnie tutaj nie powiedział. Nie powiedział. Oni wybierają formę farmienia strongholdów. Tylko że to jest z dupy, bo oni to robią do 45 do 47 poziomu. Gdzie jak grasz w grupie, to można to zrobić szybciej. Można pójść na 40 poziom po prostu. I robić od razu katedrę światłości. I najprawdopodobniej ją zrobić. Przestawić już się na World Tier 3 i napierdalać na World Tier 3. Nie wiem dlaczego to jest jakoś tak dziwnie. Ja to mówię typowo strict z perspektywy jak gram z solo. Ostatnio levelowałem wilkołaka i katedrę światła rozpierdalałem. Tam są moby zeskalowane, tam jest zawsze 50 poziom. I tam sobie biegałem tym wilkołakiem na chujowych rolach z kodeksu i biłem. Wszystko okej. Nie, że jakiś nie wiadomo jaki rozpierdol był, ale normalnie na 40 poziomie tam biegamy i bijemy, więc w grupie ja nie wiem dlaczego oni tego po prostu nie zraszują, nie przeskoczą na wyższy tier i nie będą bili mobów na wyższym tierze, które dają dużo więcej doświadczenia. No nie wiem, oni chyba się znają lepiej to. Now you switch to an endgame build. So go ahead and click here, pick an endgame build, and there's the tier list. Now we can do Nightmare Dungeons. Now we don't need strongholds anymore because Nightmare Dungeons are super strong. So that's what we're going to do. First thing is, if you have a turn in for Grim Favors, go to the Tree of Whispers and turn it in. It's going to give you a Nightmare Dungeon key. Then you can start running Nightmare Dungeons. We want to do the Nightmare Dungeon quests at the Occultist on the left side of Kmart because that's going to let you craft. Jeszcze wracając do tego całego motywu z tym farmieniem, to wydaje mi się, że po prostu szybciej zabija się słabsze stwory i w ogólnym rachunku szybciej doświadczenie złapią, ale nie wiem, ja tam bym od razu raszował na World Tier 3 i tam zabiło stwory, grając w grupie. Now you could think about doing the renown in the other zones as you're doing the Nightmare Dungeons, because when you plug the key, remember, it ports you to the Nightmare Dungeons. So you're going to be teleporting all around the world.
You can run around now and pick up a bunch of waypoints and pump up the renown that you need in some of the other zones in order to get them all to level 3 to get the extra skill No i point. właśnie, i tutaj właśnie wszystkie rzeczy, które wykonujemy, czyli odblokowywanie świata, łapanie waypointów, zawsze Water będzie najlepszą klasą postaci, żeby zawsze robić speedrun. Waterem wydaje mi się, siadamy i doba. Ktoś siada, robi dobę i jest setny. No dobra, a jak nie dobę, no to nie wiem. Trochę dłużej, dobra. Dajmy na to ponad 30 godzin czy coś. Ponad 30 godzin Waterem ma setny. Jeszcze z tymi teraz modyfikacjami, z tymi sercami, chujami, mujami. Tu. Points. I will make a tab called the Season 1 Nightmare Dungeon tier list. This one is likely going to be obsoleted because they're going to rotate them out and bring in completely new dungeons. I will try my best to run the data, and I will have the tab here by the time you reach Nightmare Dungeons, and then you'll know what are the good ones to run. So you'll run all S's, A's, and B's, pretty much all. Tak, to też jest takie pierdolenie, oszopenie, zawsze mnie to rozpierdala, że robią te statystyki z tych dungeonów i tak dalej. Później i tak musisz mieć klucz, tak jak zaczynasz, to nie masz tych kluczy w ogóle, a jak je robisz, to jeszcze robią losowe, więc generalnie później masz czytać te wszystkie. Kurwa, po prostu stary, siadasz i napierdalasz, nie? I to zrobię nie czytając tego, co będę godzinę w plecy, bo nie wiem, chyba na czytaniu będę bardziej w plecy. Czy wiadomo, jak się stworzy, można je przeczytać i generalnie ich się nie da posegregować. Można przeczytać i wiedzieć, który można zrobić, a tak naprawdę nie wiem, po prostu je robimy, nie? Nie są takie duże różnice, żeby to miało jakąś w ogóle wielką różnicę na to, żeby to w ogóle czytać, kurwa. Nie? Always. C's are a question mark, and you're going to want to salvage all the D keys. They're just bad. No dobra, no to akurat z tym się zgodzę. Te są chujowe, to je po prostu niszczymy, ale reszty nie czytamy, więc może zamiast czytać wszystko, to lepiej się skupić tylko, że jak czytamy, tylko na tych 5, których nie chcemy robić. Tylko skupić się na tych, tylko te zapamiętać. Tych nie chcemy robić, są chujowe po prostu. I zawsze jak są, to je niszczymy i nigdy tam nie wchodzimy. Nie git. A resztę po prostu robimy. Salvage all the D keys. They're just bad. Another thing that you can salvage is any affixes that you hate. Resource burn, cold enchanted, crit resist, backstab, Pikachu. That's what I call it. It's actually called lightning storm, but a much better name for it is Pikachu. The one where it zaps you. And suppressor. So, another thing is pay attention to the seasonal theme. Gotcha. It might be very important to run malignant tunnels. It might be very important to go find the caged heart that you want. Pay attention to that. It might be critical. And you don't have to kill every monster in Nightmare Dungeons. If the quest literally says, kill every monster, okay, then you have to kill every monster. But otherwise, you should be focusing on elites, big packs of dense trash, and just the objectives in the dungeon itself. Don't kill every little fallen everywhere. That's not efficient. Dobra, Rex, sprężaj się, bo So now, słodkiego się nawpierdalałem, idę when you're in poćwiczyć World zaraz. Tier 3, make sure you run a couple of Hell Tides. Because Hell Tides are the only way you get Forgotten Souls. If you don't have Forgotten Souls, you can't make your gear proper at all for World Tier 4. You don't know how to do the proper mysterious chest strategy to get the most amount out of Hell Tide. Watch this video. It's not that long. I'll teach you exactly how to do it. And Maxwell has a brand new map tool, and it's godly. So here you are. Whenever Hell Tide spawns, it's going to show you exactly the red area. And it's going to show you where the mystery chests are, and they're even Wow, highlighted. bo wszystko wyjebali z Helltide.com i oni mają gadli, to. Teraz i tak każdy to skopiuje i wszędzie to będzie. It's super easy. You think the map is too cluttered? No problem. Hide all and just show me the Helltide chests. How beautiful is that? There's no voting. It just automatically finds it for you. You can do crazy things with this map tool. For example, let's say I'm a rogue and I'm reading a guide. No, to każda mapa ma to It's wszystko. really going to help you. This is on Maxroll, just Maxroll. Okej, znamy stronę. Rax, znamy stronę. Then at 67 or whatever level you feel comfortable with, go clear the capstone dungeon. By the way, you might be wondering, why did I pick 67 here and 47 here? The reason why is because that's 3 levels below the monster level that's in those capstone dungeons. And you might be wondering, why did I pick all of these weird levels like 15 and 17 and 32 and 45? The entire idea is to
move to the next best thing. Te, żeby zawsze były 3 poziomy wyżej potwory nad naszą postacią. Wtedy łapiemy 25% dodatkowego doświadczenia więcej. You're 3 levels below it for the XP multiplier. Okay, so that's the idea there. So at 67 or earlier, if you think you can do it earlier, go to the second capstone and go to World Tier 4. Remember to upgrade your weapons, your armor, and your jewelry before you go into that dungeon. Use the Elixir of Death, the Scroll of Escape, the Key Binding, the same thing. Next, from 68 to 100, or whatever level you are to 100, we're going to clear Nightmare Dungeons using the same hints as above. Use the tier list, salvage the D keys, salvage everything. No tu ma rację, to fajny spreadsheet, ogólnie ja to mówię tylko jako statysta dzisiaj w dzisiejszym odcinku, bo to bardziej nie widziałem tego, chciałem zobaczyć, może ktoś z was nie widział, to sobie też po prostu zobaczy, podpatrzył. Oczywiście jest link do Raxa i spreadsheet. Ja zaraz uciekam, dokończymy to tutaj, jeszcze parę minut trwa. A tylko co chciałem powiedzieć, ja chyba aż tak tryhardował nie będę na ten sezon, żeby tam... Znaczy inaczej, dobrze jest się nauczyć tego schematu na pamięć, niezależnie od tego, czy będziecie siedzieli 12 godzin, 20 godzin czy 2 godziny, bo jest dużo lepiej grać według profesjonalnego planu, że tak powiem, na grę, niż po prostu grać, żeby grać, bo nawet jeżeli spędzacie mało czasu na graniu, to jest dużo lepiej wiedzieć, jak to robić profesjonalnie, tudzież poprawnie, nazwijmy to. Everything that has a very bad affix and just blast them over and over and over. Blizzard buff the XP, that's how you're going to get it. Make sure that you craft your highest level gems at level 70. It's going to be a big power increase. Make sure you run Helltide for Forgotten Souls, upgrade your gear, re-roll your gear, stuff like that. Should probably add a line in here. Re-roll your Ancestral World Tier 4 gear. Let's put re-roll and upgrade. That's a good one. Continue killing the world bosses for shattering prisms. Now we're going to hunt the malignant monsters and look for the caged hearts for your build. Probably going to make a big difference now. If they didn't earlier, they certainly matter now because we need to complete our build. Another thing you can consider is doing the final 2 tiers of your renown to get the Paragon points because now you can actually use them. I think racing 1 to 100, probably a waste of time for 20 Paragon points. But if you're close and you can squeeze it in after doing a full round of the Nightmare Dungeons and unlocking most of the renown that way, maybe it's easy for you to get to level 5 and maybe that would be worth it. I'll let you decide on that. Congrats, Ding 100, and Blizzard's going to reward you with another round of Nerf Barb. Nerf Barb round 478. That's my strategy for leveling up 1 to 100 as fast as possible. I feel very confident that unless Blizzard nerfs it, which is possible, that this strategy is going to feel real nice for you. You're going to have a lot of materials that you need. You're going to have a lot of yellows thanks to Onyx Watchtower. If you go exactly at the levels that I tell you, I think you'll feel very powerful while still maintaining a very high level of XP. And I think these are the hints that you're going to need to get up there. No to nie jest Onyx Watchtower. Core Dragon. Free Temple. Mamy Temple of Rot Stronghold. I znowu mamy Onyx Watchtower. Generalnie mamy wszystko rozpisane, super. There. If there are changes, I will update this sheet. If there are major changes, I'm going to update the sheet. I guess I'm going to have to make a video updating it. We'll have to see what the patch... Kurczę, wiecie co, aż nie wiem, czy będę miał czas zrobić przed sezonem, bo ja będę robił nekro i żeby levelować go muszę, nie chce mi się. A tak wspomniałem, że jakoś nie będę tryhardował i nie będę testował, ale to jest jedyne najciekawsze rozwiązanie w chwili obecnej, żeby po prostu zagrać sobie swoją klasą, wybrać ją, pierwszy poziom od nowa i sobie zrobić ją tylko do poziomu 50. Według tej tutaj adnotacji, według tego przetestować, jak się będzie levelowało. To może być dobre. Says. But I'm hoping trzeba zrobić. truly that you have a fantastic time in Season 1 Soon. and give me feedback. I've made leveling guides a million times in Diablo 3, but this is a different game. I'd love to know what you think. Does this help you? Is this the format that you like? A lot of people are already going to ask me, give me a printable sheet, make another tab and make it white background, black text so I can print it. But do we really want to print it because we want to save the trees? I don't know. You can let me know, but
Give me any feedback that you have of how you think I could make it better, and I promise you that I will try. No dobra, no to nic, fajnie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki. Dzisiaj taki trochę, że tak powiem, cichy, spokojny. Akurat miałem ochotę sobie, że tak powiem, po obiedzie słodkie dojeść, bo zaraz idę ćwiczyć. Więc sobie tutaj podjadłem i wrzuciłem wam film, jak ktoś nie widział i ktoś uważa, że to było spoko, to fajnie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Przetestujcie sobie, jak macie ochotę. Jak nie, to grajcie YOLO. Wydaje mi się, że dosyć fajnie, że można sobie zobaczyć, co tutaj przygotowali dla nas z Maxrolla. Jaki fajny guide. Taki fajny guide, o, tak to powinienem sformułować. Więc warte uwagi, zwłaszcza dla kogoś, jak ktoś ma czas i nie jest aż tak w temacie, bo wystarczy sobie teraz zrobić postać, zobaczyć tylko spreadsheet i będziemy wiedzieli, w jakie miejsce dokładnie się udać, żeby co, jak wykonać. Dobra, także jeszcze raz, to było tyle. Fajnie, dzięki za uwagę, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki z Diablo. Na razie będzie Diablo, a też tak, już na końcu filmu tylko dodam, bo na razie jest Diablo, ale jak się wypalę, to najprawdopodobniej będę wrzucał content z gier, które lubię grać, bo ja wiem, że ja zawsze mam z Diablo tak, że napierniczam. I teraz jeszcze te buildy startowe chce mi się nagrywać. I zostaje mi nekromanta, którego wyleweluję i też nagram buildy startowe na kanał. I później sezon oczywiście zrobię czarodziejkę, ale ja już na sezonie nie będę robił innych klasy postaci, więc jak wybiorę tę czarodziejkę, to ją pogram, aż mi się tam znudzi i generalnie raczej nie będę starał się robić poziomu 100, tylko raczej przedstawić budowę czarodziejki z pryzmatu nowego sezonu, wrzucić po prostu nowe przedmioty lub pokazać nowe przedmioty, jakie można znaleźć i nowy legendarny aspekt u czarodziejki i to będzie tyle. Więc ja nawet rozważam opcję grania na nowo w Diablo Immortal, ale zobaczę, nie wiem. Ostatnio grałem chwilę lub po prostu to, na co będę miał ochotę, to będę wrzucał na kanał. Dlaczego to mówię? Bo że po prostu nie było jakiejś nieścisłości, że nagle, nie wiem, nie będę grał w ogóle w Diablo czy coś, tylko po prostu może być jakiś inny content, a jak mi się zachce grać w Diablo, to będzie znowu Diablo. Na razie jeszcze chce mi się grać, więc jest okej. Na razie jeszcze chce mi się grać. Także trzymajmy się tego. Na razie, hej, cześć.